Hallo meine lieben Studenten, ich möchte heute für den dritten Test wiederholen, also wir wiederholen Kapitel 3 und ich möchte mit dem Arbeitsblatt vom Unterricht beginnen. Das hat Schlafen drauf. So Schlafen, das unregelmäßige Verb, das ist ich schlafe, du schläfst, Umlaut da, er, sie, es schläft, auch mit Umlaut. Wir schlafen, ihr schlaft und sie schlafen und sie schlafen. Okay, so. Das ist, wie man dieses Verb konjugiert. Das ist ein unregelmäßiges Verb, ein irregular verb. Also die zwei Formen hier, für du und für er, sie, es, sie sind nicht gleich, wie man erwarten würde. Those are the ones you have to look out for. Okay, so für Nummer 1. Brauchst du 8 Stunden Schlaf, um zu funktionieren? Was heißt diese Frage? Vielleicht könnt ihr sehen, so brauchen, das ist to need, ja, so do you need 8 Stunden Schlaf? Oh, Entschuldigung, das soll groß sein. Tippfehler da. Okay, so 8 Stunden ist klar, ja, 8 hours. Um zu funktionieren, in order to function. So, you can say, ich brauche 8 Stunden Schlaf. And then just repeat this exactly, zu funktionieren, in order to function. Or you could just say, ich brauche 8 Stunden Schlaf. You could add a jeden Tag in there if you wanted. Ich brauche jeden Tag 8 Stunden Schlaf. Bekommst du jede Nacht 8 Stunden Schlaf? So bekommen is to get. So this is asking about reality versus what you need. Bekommst du jede Nacht 8 Stunden Schlaf? And you could say ja oder nein. Say ja, ich schlafe jede Nacht 8 Stunden. Oder man kann auch sagen, nein, ich schlafe immer 6 Stunden oder 10 Stunden. Okay. Schläfst du immer vor Mitternacht ein? Das ist Nummer 3. Was heißt vor hier in diesem Sinne? Vor, das heißt before. So, do you go to sleep before Mitternacht, midnight? Und einschlafen, das ist ein trennbares Verb, ja? So even though it's got that separable prefix, it's still irregular just like it would be. So schläfst du vor Mitternacht ein? The immer is always, so ja, Komma, ich schlafe vor Mitternacht, sagen wir mal, Mitternacht ein. Okay. Verschläfst du oft, obwohl du deinen Wecker stellst? So ein Wecker. Wecken is to wake someone up. So what do you think a Wecker would be? What wakes you up? Aha, it's an alarm. So, verschläfst du? Verschlafen is to oversleep. So you could just say, ich verschlafe oft. Oder ich verschlafe nicht. Whatever the case may be. Okay, hast du meistens schöne Träume? Das ist nicht so wichtig für unseren Test. I'm just gonna cancel that one out. Träume are dreams. So do you have nice dreams? It's not super important. Schnarchen is to snore. You could say, ich schnarche. Aber das ist nicht so relevant, ja? So since we have the test coming up, we're just gonna skip those. Aber das hier, bist du ein großer Fan von Schläfchen? Was ist ein Schläfchen? So this chen ending, that's the diminutive, it makes it small. So what's a little sleep? It's a nap.
So, are you a big fan of naps? Ja, ich liebe Schläfchen. Oder nein, ich bin kein Fan von Schläfchen. So you can use what's in the question to sort of recycle it and make it into your answer. It's asking, bist du ein Fan? You say, nein, ich bin kein Fan. So fan, that's the thing that you're negating, right? You're not a fan. So that way you use kein instead of nicht. Okay, gut. So these questions are a bit more complex than what I would expect you to answer on the test, but it's nice to use schlafen in a bunch of different ways. Okay, so gehen wir jetzt zu der Wiederholung hier. So, Teil A, das hat mit Essen zu tun. So, was ist ein typisches deutsches Frühstück oder Mittagessen oder Abendessen? Für die Deutschen ist Frühstück ein bisschen anders als hier in den USA. Man isst keine Eier, so wie wir sie essen. Normalerweise keine Spiegeleier, so no fried eggs usually, not scrambled eggs. If the eggs are there, they're usually boiled eggs. And you saw that picture with the little egg holder things that are used. We have them here too, but don't use them that often, really. So you get less of the meats and stuff in the way that we eat them here. So like the sausages, that tends to be a like evening meal kind of a thing or a lunch thing, whereas we have breakfast sausages a lot in the US, and it tends to be more cold items for breakfast in Germany, where you have maybe Brot mit Aufstrich, so Brot mit Butter oder Marmelade oder Nutella oder so etwas. Und dann vielleicht Brot mit ein bisschen Fleisch oder Käse. So, Müsli ist auch sehr populär. So, Müsli könnte man sagen. Die Deutschen essen Müsli oder Brot zum Frühstück. Okay, so das ist ein gutes Beispiel. Das ist natürlich nicht die einzige Antwort, aber es ist gut. So what I don't want on your answers for Frühstück, wenn es typisch deutsch ist, I don't want you to say typical American things that you would eat for breakfast when I'm asking you about German culture. So just keep that in mind. Mittagessen, das ist ungefähr gleich in den zwei Kulturen. So die Deutschen essen Hamburger, Salat, Pizza, Nudeln, ja was immer. Und dann Abendessen, das ist auch ähnlich, aber normalerweise ist Mittagessen größer für die Deutschen als Abendessen. So viele Deutsche essen zu Hause zu Mittag. So a lot of them are able to go home and have a larger meal for lunch and then eat a bit lighter in the evening. Okay. Was gibt es nicht? Das hat mit Akkusativ zu tun. So you're going to use that expression es gibt to say what there is not auf diesem Bild hier. So, das ist alles Obst, yeah? So, I don't want you to tell me what there is, I want you to tell me what there's not. That means you have to use kein. Okay, so, es gibt. Okay, machen wir mal etwas mit Maskulinum. So, es gibt keinen Hamburger. There's no hamburger on that picture. Okay, es gibt
Das ist Maskulinum, Akkusativ. Machen wir auch Femininum. Es gibt keine das ist Femininum. Suppe. Neutrum. Es gibt kein Brot. Plural. Es gibt keine Nudeln. Hoffentlich versteht ihr, was hier los ist. So the idea is that you have this ein word reflecting the gender and the case. So plurals with the E ending, neuter with no ending at all, feminine with the E ending as well, and then masculine, that's the one that you have to change. So if it was just the subject, you would have no ending, but this is accusative and it's the direct object, so you have that EN ending for masculine. So I'll just go over real quickly. So if it's nominative, which is the subject, you have ein, eine, ein, and then there is no a word for plural, so I'll do mine instead. So these are the patterns that you have for masculine, feminine, neuter, and plural. And then for Akkusativ, einen, that's the one that's different, and the rest are the same. So it's really just the masculine you have to watch out for in accusative. Okay, so jetzt ein paar Sätze schreiben. So we've got all kinds of subjects here, a variety of them, so that you can just pick and choose some verbs here and practice using them. All these kinds of verbs have to do with things you would do on a typical day. So unregelmäßige Verben here. You might try some of these with the do and SES form to make sure you've got them right. And then trennbare Verben here. These are the separable verbs. So for these, you just have an unusual form for the do and SES forms. But for these, you may or may not have that unusual form. Like schlafen is irregular, so that has an unusual form. But stehen is going to have a predictable form in present tense. So with these, you're going to remove that prefix that appears at the beginning of the word when you conjugate it, and you're going to send that to the end of the sentence. So let's try some. Beginnen wir mit ich. So ich wache 6 Uhr auf. So what I'm doing is I'm taking aufwachen, I'm removing the auf, we're going to save that for the end, and I take wachen and I take off the en and I put on my e ending that I need for ich, and I stick the prefix at the end of the sentence, or sometimes the clause if I wanted to continue and say und ich gehe zur Uni, blah blah blah. Okay, so zwei. Machen wir mal schlafen. So, ich schlafe nicht so viel. Okay, so again, we're doing present tense here. We're just making sure that these endings match the subject. That's the important part. You don't need any kind of other verb like, oh, I am waking up, so I need ich bin. No, you don't. In German, you just have I'm waking up, I wake up. That's the same exact thing. You can tell by context what the meaning is. And it just would be ich wache auf. Okay, für du. Machen wir etwas unregelmäßig. So, du läufst zur Uni. You walk to school, or you go to school on foot. You run to school, but we know you're not running. Okay, noch etwas mit du. How about, du kaufst
am Wochenende ein. So here we've got einkaufen. Separate the ein out, put it at the end. Kaufen is the verb we have. Put it here, switch the ending from en to st, and we've got it. Du kaufst am Wochenende ein. Okay, für machen wir nehmen. How about he takes the bus? Nimmt den Bus. So here, warum haben wir den und nicht der? Das ist, weil es Akkusativ ist. Ja, Akkusativ, Maskulinum, das heißt den. Yeah, so you need that N ending. Okay, for sie, singular, so this is she. You could just as well have a name here like Sarah. Okay, sie, well, we could say the same thing in a different way about taking the bus. So Sarah fährt mit dem Bus. So if you're going to use fahren, you have to say mit dem Bus. Okay, I think the other ones are pretty easy to handle. If you guys have questions, you can email me or check with me before the test. I want you guys to practice using these verbs. Make sure that you understand the trennbare Verben that are listed here, and make sure that you can talk about your day, your normal average day, der typische Tag. And you might also look in the book at the menus and make sure that you can have a general idea of how to read a menu. Okay, and that'll prepare you well for the test für Kapitel 3. Dankeschön und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!